and critical thinking kan irratti hundaa'ee xiyyeeffadhee waa muraasa isin gargaara jedhee tiitoriyaalii muraasa isinii qabadhee dhufeera. Kanaaf ayaataan hanga dhumaatti akka isin dhaggeeffattan asumaan isin gaafachaa. Loojikiin kuni yookaan immoo critical thinking koorsiin kuni yuunitii adda addaa ja'a qaba yookaan chaapteroota ja'a qaba. Isa keessa isaati chaapter 1 logic and philosophy kan jedhudha. Achi keessatti okay amma ingiliffattiin sin hirkaa jijjiiradha. The first chapter of critical thinking and logic course is about logic and philosophy. And under this unit, the first topic is that of the meaning and nature of philosophy. Logic and philosophy are matureen jalqaba yookaan immoo unit 1 jalqaba. Achi keessatti hiika loojikii fi hiika philosophy ilaalla. Philosophy fi loojikiin hidhata maalii qabu kan jedhu ilaalla. Karaa biraa immoo logic jechuun umti maal jechuu akka ta'e, philosophy jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalla. Kanaafuu meaning and nature of philosophy mee asirraa jalqabna. What is logic jedha jalqaba keenya kanarratti. Loojikii jechuun maal jechuudha waan jedhu. Fakkeenyaaf gaafa namni dubbatu ni dhageessu. This is not logical. Yookaan immoo kun loojikii isaan eegganne gaafa namni jedhu. Haasaan kee kun haasaa loojikii miti kan yeroo jedhu namni waliin hin dhageenya. Maal jechuu barbaadeeti? Akkas jedha barnoota keessan irraa. Logic is a branch of philosophy that deals with arguments. Amma loojikiin biraanchii filosoofii ta'e waa'ee argumentii kan qo'atudha jedha. Argumentiin kun maalin? Points of view, opinion, yaada keenyaa jechuudha. Yaada namootaa. And the principles and the methods of the right reasoning on something or an issue or a case. Principally fakkeenyaaf gaafa argumentii yookaan immoo yaada namni biraa dhiyeessi tokko irratti nummoo fi keenya yaada mataa kan keenya gaafa dhiyeessinu yaadni nuyi dhiyeessina suni yaada sirriidha moo sirrii miti? Is it our argument is valid or invalid? Karaa biraa immoo gaafa yaada nama tokko irratti yaada kan keenya kan mataa keenyaa nummoo kenninu deeggaruus haa ta'u mormuusi pirinsipiliin nuyi hordofuu qabnutu jira. Adeemsa nuyi hordofuu qabnu jira jechuudha. Methods adeemsa nuyi hordofuu qabnu. Of the reasoning gaafa sababa keenya dhiyeessinu dhimma tokko irratti adeemsa nuyi keessa darbuu qabnutu jira jechuudha. Sana nu barsiisa loojikiin. Gama biraatiin what is philosophy? Because of its universal nature, it is difficult to define philosophy in terms of a specific subject matter. Maal jechuudha kun? Universal nature qaba philosophiin yookaan immoo philosophiin akka saayinsii tokko akka barnoota tokko waa'ee waa tokko qofa qo'atatu hin taane waa'ee waan tokko duwwaa irratti xiyyeeffatatu hin taane waa hedduudha. Fiildii hundumaa keessaa philosophiin dhabdanu. Dhimma amantaa keessan seenaa, dhimma siyaasaa keessan seenaa, dhimma hawaasummaa keessan seenaa, dhimma diinagdee keessan seenaa, dhimma keessa hin seenne tokko hin qabu, dhimma amantii keessan seenaa jechuudha. So it is difficult to define philosophy in terms of a subject matter. Akka subjectii tokkootti fakkeenyaaf amma philosophy has no specific subject matter to primarily deal with. Akka barnoota chemistry, physics, akka barnoota geography, biology. Philosophiin kana qorata jennee specifically waan tokko kana jennee murteessinee bira darbuu hin dandeenyu. Waa hunda qorata jechuudha. It deals with primarily with the issues, all issues. Dhimma hundumaa qorata. It is to mean that the contents of philosophy are not specific. Contentiin isaa yookaan qabiyyeen philosophy specific miti jechuudha. It is too general. But its contents are different than the many. Tokko contentiin isaa qabiyyeen isaa adda adda, lammata immoo baay'eedha jechuudha. Which are universal in their nature. Qabiyyeen philosophy keessa jiran kun adda addasii baay'eedhas jenne. Lammata immoo maalli namalli isaan qabani universaliidha yookaan akka addunyaatti dhimmi inni qoratu jechuudha. Dhimmoonni inni qoratu dhimma akka addunyaatti jiru. Dhimma akka biyya tokkootti yookaan immoo akka waa tokkootti akka saabjektii tokkootti jiru sun ta'an dhimma biyyoolessaa akka biyyaatti jiru jechuudha fakkeenyaaf. For example, philosophy studies about the general and the fundamental problems concerning the matters such as existence, knowledge, truth, beauty, law, justice,
validity, mind, and language. Amma fakkeenya kana keessatti filoosofiin waa'ee generaliidha fundamental problem of fundamental problems of human being yookaan immoo rakkina bu'uuraa kan dhala namaatii fi waan waliigalaa waan dhala namaa wajjin wal qabatu waan uumamaa wajjin wal qabatu qoratanneerra. Fakkeenyaaf amma existence. Existence jechuun kun maalinni what is life jireenyi maalinni realitiin dhugaan maalinni kallattiin jireenyaa way of life akkaataan jiruuf jireenyaa maalinni knowledge beekumsi maalinni truth dhugaan maalinni beauty or attractiveness waan tokko ofitti nama harkisa gaafa jennu bareedaadha beautiful gaafa jennu maal jechuu keenya law seerri maalinni justice haqni maalinni validity yookaan rationality maalinni value that we give for something gatiin nuyi waa tokko kenninu waan tokko gati qabeessa gaafa jennu gatiin nuyi waan tokkoof meeshaa tokkoof uumama tokkoof kenninu dhimma tokkoof kenninu maalinni maalinni sammuun maalinni language afaan nuyi dubbannu kun maalinni akkamiin uumame eenyutu uume faayidaan isaa maali kan jedhu loojikii inni qoratachuudha hunda kana. Philosophy involves reasoning. Philosophy maal of keessaa qaba? Reasoning of keessaa qaba. How to reason out. Yaada tokko irratti akkamitti ragaa dhiyeessina. Rational criticism on an issue. Gaafa waa tokko ceephaanu criticize goon immoo rational ta'uu qabda positive ta'uu qabna jechuudha. Kara dhugaa kara sirrii dedeemuu qabna jechuudha. Critical examination. Critical examination kun maali gadi fageenyaan waa tokko madaaluu jechuudha. And analysis of different issues. Dhimma tokko irratti gadi fageenyaan madaalliidhaa fi cuunfaa waa tokko yaada tokko bira ga'uu jechuudha. So how to know philosophy? What is the best to learn or to know philosophy? Erga philosophiin kana jennee booda philosophy kana akkamitti beekuu dandeenya? Akkamitti hubachuu dandeenya? Akkamitti baruu dandeenya? Karaan isaa maalinni? Innis akkas jedha. Karaan ittiin nuyi philosophy kana baruu dandeenya. The best way to learn and understand philosophy is to philosophize, to be confronted or challenged with philosophical questions, to use philosophical language, to become familiar with different philosophical positions and maneuvers or exercises it, to read them philosophers themselves and to grasp or struggle with the issues for oneself. Kana sininiika karaan nu ittiin filosofii baruu dandeenyu tokko falaasama kana baruu dandeenyu ofuma keenyaa falaasama keessa seenuudhaan jechuudha. Philosophize falaasama of mataa keenyaa yookaan immoo falaasama addunyaa kanaa keessa seenuudhaan jechuudha. To be confronted or challenged with philosophical questions. Philosophical questions warri jedhaman jiru gaaffiileen filosofii. Gaaffiin filosofiin kaasu jira. Gaaffii sana irratti xiyyeeffannee gaaffii sana ilaaluudha waa'ee isaa yaaduudha. To use philosophical language. Afaan filosofii fayyadamuu qabna yookaan immoo afaan warri falaasama fayyadaman falaasama keessatti filosoferoota jira. Warri filosoferoota waan isaan fayyadaman language word isaan fayyadaman itti fayyadamu. To become familiar. Language gaafa jedhu afaan addaa miti wordidha. Jechoota warri falaasama adda addaa barreessan kanneen akka Machiavelli, Aristotle, Plato, Socrates, warri kun fayyadamuudhaan. To be familiar with different philosophical positions. Ejjennoo filosofii adda addaa ejjennoo sana wajjin familiar ta'uu firoomuu jechuudha. Fi erga firoomne booda immoo ejjennoo sana exercise gochuu yookaan hojiirra oolchuudhaan. To read philosophers themselves. Filosoferootuma kanaan dura waa'ee filosofii adda addaa kana barreessan waa'ee isaanii dubbisuudhaan seenaan isaanii maaliin akkamitti gara filosofiitti galan waa'ee maalii qoratan akkamittiin qoratan ragaa maalii dhiyeessanii kan jedhu laaluudhaan struggle with the issues of oneself dhimma kaayyoo dhimma kan keenyaa wajjin dhimma dhuunfaa keenyaa wajjin wallaansoo qabuudhaan waa tokko jira. Socrates once stated that wonder is the feeling of a philosopher and philosophy begins in wonder. Wonder jechuun jajuu jechuudha yookaan immoo dinqisiifachuu jechuudha. Wonder is the feeling of philosopher jedhamti. Kana jechuun maal jechuudha? Waa dinqisiifachuun miira falaasafaa yookaan filoosoferatti dhagahamuudha jechuudha.
Filoosofiroonni yeroo baay'ee waa dinqisiifachuudhaan jalqabu malee waa cepha'uudhaan yookaan immoo waa gadi buusuudhaan miti. Inni ajaa'ibsiifatu jechuudha. Uumaadhuma rabbitti ija keenya uume ilaalanii funyaan keenya akkamitti akka uume ilaalanii ajaa'ibsifatu. Gurri keenya kun akkamitti uumame maal fakkaata jedhanii ajaa'ibsifatu. Sanarraa ka'anii eenyutu uume akkamitti uumame maalirraa uumame waan jedhu qoratu jechuudha. Philosophy begins in wonder jedha. Dinqisiifachuudhaan jalqabna falaasama jechuudha. Malee gadi buusuudhaan tuffachuudhaan miti. Etymologically, the word philosophy comes from two Greek words. Jechi filosoofii jedhu jecha Giriikii lamarraa dhufe tokko fiiloodhaa fi lamaffaa soofiyaa. Kana jechuun maal jechuudha? Fiiloo jechuun laaf, soofiyaa jechuun wisdom jechuudha. Wisdomiin kun laabiin jaalalee ta'u, wisdomiin ogummaa jechuudha. Thus, literal definition of philosophy is love of wisdom. Karaa biraa maal jechuudha? Filosoofii jechuun love of wisdomiin ogummaa jaallachuu jechuudha. Pursuit for wisdom. Ogummaa barbaaduu, ogeessa ta'uudhaa fi ogummaa barbaaduu jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Inni kan biraa, thus when we wonder about the existing world, it raises different questions such as, does God exist? Gaafa addunyaa kana ajaa'ibsiifannu, addunyaa keessa jiru kana, addunyaa waan jiru kana, waan naannoo keenya jiru kana gaafa ajaa'ibsiifannu, gaaffii kanatu nutti dhufa. Gaaffiiwwan philosophies lesniin jedheera. Philosophical questions. Does God exist? Waaqni yookaan rabbi jira, uumaan jira. What is reality? Dhugaa wanti jedhamu maalinni? Dhugaan maalinni? What is the ultimate source of being or life? Maddi jireenya keenya source of life maalinni? What is knowledge? Beekumsi maalinni? What does it mean to know? Nam tokko waa tokko ni beeka gaafa jennu beekuu jechuun maal jechuudha? How do we come to know? Akkamitti waa tokko beekuudhaaf gara sanatti waa beekuutti dhufna? What is value? Gatiin maalinni? Yookaan price, cost, words. Fakkeenyaaf amma ani gatii qabeessa gaafa ofiin jettu gatiin kan kee maalinni? Gatii akkamiiti? Meeshaan tokko meeshaa gatii qabudha gaafa jettu maal jechuudha? Meeshaan sun gatii akkamii qaba? Meeshaan gatii qabu sun gatiin isaa sun maalinni? Eenyu gatii kenneefi akkami gatiin isaa sun? Kana hunda qabu value waan jedhama qorataa jechuudha. The value that we give for human being, for materials. Kana qorataa jechuudha. Yeroo itti aanutti listen to irratti maal barannaa? Basic features of philosophy kan jedhu barannaa jechuudha. Kanaaf har'aaf galatoomaati. Kana irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaatii. YouTube chaanaalii kana immoo share, like, subscribe naa gochuun dagatinaan isiniin jedha. Ulfaadhaa na galatooma.